A good day to you. I'm beginning a talk in English and Sinhala. Mama දැන් මේක සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් පටන් ගන්නවා. මැදදී මම යනවා සිංහලෙන් විතරක්. In the middle of it, I want to switch to the vernacular only because there are some things I have not done in the Sinhala language. මොකද ඒක සිංහල භාෂාවෙන් නොකරපු විද්වත් විමර්ශනයක් තිබෙන නිසා. So here we begin in 1914 to 1918 was the First World War. 1914 සිට 1918ට තමයි පළවෙනි ලෝක මහා සංග්‍රාමය ඇති වුණේ. ඊට පොඩ්ඩකට ඉස්සෙල්ලා ලොකු සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා 1912. In 1912 the Titanic sank. Now Titanic was the best of science of the time and best of man's great endeavor. ඉතින් 1912 දී ටයිටැනික් කියන නෞකාව මුහුදුබත් වුණා. ටයිටැනික් තමයි ඒ කාලේ හැටියට විද්‍යාවේ සහ සුඛෝපභෝගයේ අග්‍ර මුදුන් ස්ථානය. ඉතින් ටයිටැනික් දියත් කරනකොට සවුතැම්ප්ටන් වරායෙන් ඉංගලන්තේ ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය ඉන්නා වූ පැසෙන්ජර්ස්ලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට lifeboats gatte naha. So Titanic was short of lifeboats, and when the captain was asked, he said, this ship even God can't sink. So that's the time when science had become really God. එතකොට 1912 නෞකාව පිටත් වෙනකොට සවුතැම්ප්ටන් වරායෙන් එංගලන්තේ ඒකල ප්‍රශ්න කරා මොකද මේ ඔක්කොටම ඇති වෙන්න ලයිෆ් බෝට්ස් ගෙනියන්නේ නැත්තේ. එතකොට ඒ කැප්ටන් කිව්වා මේ නැව දෙයම් වහන්සේටවත් බැහැ ගිල්වන්න කියලා. එදා ඒ වෙනකොට එම නිසා විද්‍යාව ඇත්තෙන්ම දෙවියන් වී තිබුණා. So science had become God. So what happened was මොකද්ද සිද්ධ වුණේ? What happened was in the middle of the Atlantic there was a huge iceberg and other ships warned the Titanic reduce the speed. ඉතින් අනෙත් නැව් ටයිටැනික් එකට කිව්වා අඩු කරන්න වේගය අඩු කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ටයිටැනික් එකේ නැව් අයිතිකාරය කියලා තිබුණා අපි නිව්යෝර්ක් වරායට යන්න ඕන උදේ 8ට ඉස්සෙල්ලා ඒක ලෝක වාර්තාවක් වෙනවා. In transatlantic travel he wanted to do it as fast as because Titanic had all the modern engines and all that, and he said before 8 a.m. we have to go to the New York port so that it will be a world record. I think ඒ වේගය අඩු කරන්නේ නැතුවම ගියා. ආපහු ළඟ තිබෙන ship එකක් මට මතක හැටියට HMS Carpenterද කොහෙද ඒ ship එක Titanic එකට කිව්වා වේගය අඩු කරන්න. Another ship sent many messages saying reduce the speed. Then the telegraph officer said, shut up you idiot. මොකද එයාගේ පෙම්බතියට පණිවිඩය හිටියේ. එයා කිව්වා මේ කට වහ ගන්න මෝඩයා කියලා. මොකද හැමෝගෙම අදහස තිබුණේ මේ ටයිටැනික් එක සින්ක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ 1914 දී ලෝක මහා සංග්‍රාමය පටන් ගත්තා 2014 දී. So 1914 the world as First World War began. Strangely, in 2014, Dr. Fauci, with the approval of the Obama administration, shifted to Wuhan the gain-on-function virus research. That is, to make viruses more virulent than they are naturally occurring. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ ගවේෂණයක් කර හිටියා 2014 ඉංගලන්තයේ මේ ඇමරිකාවේ CDC එකේ ඩොක්ටර් ෆෞචි එයා ඔබාමා ජනාධිපතිතුමාගේ අවසරය ඇතිව ඒක මාරු කරා චීනේ වූහාන් ලැබොරටරි එකට. මොකද්ද මේ පර්යේෂණය gain on function on viruses. ඒ කියන්නේ වෛරසස්ලා ස්වභාවිකව තිබෙනවට වඩා අධිකෘත්‍යයන gain on function අධිකෘත්‍යයන වඩාත් ඊටත් වඩා විෂවේදී වෙන පිණිස ඒ රිසර්ච් එක ජොන් හොප්කින්ස්ුයි මේ හාවර්ඩ් වෛරොලොජිස්ට්ලා කිව්වා ඔක කරන්න බෑ ඔක කවදා හරි මහ ව්‍යසනයක් වෙනවා කියලා. Because Harvard and John Hopkins academics protested that this will become a big disaster, so they shifted it to
Wuhan laboratories with $7 million grant to do the same research in Wuhan laboratory. ඒ Wuhan laboratory වලට shift කරා හරියටම 2014 දී. ඉතින් කිව්වා වගේම මේක මහ ව්‍යසනයක් වුණා. As predicted, this research became a terrible disaster. So what happened to the Titanic? Titanic එකට මොකද වුනේ? ඉතින් එදා රෑ Atlantic සාගරයේ මැද්දේ iceberg එකක් තියෙනවා කිව්වම වේගය අඩු කරේ නෑ. They did not reduce the speed. Then the man with the binoculars on the mast had fallen asleep. A mast එක උඩ හිටපු මිනිස්සයා, ඒ කියන්නේ කුඹගහ උඩ binoculars තියාගෙන බලන් ඉන්නවා. ඒ කාලේ දැන් තරම් ගොඩක් ඉක්මන් තිබුණේ නැති නිසා ඒ මිනිස්සයා කිව්වා ඒ මිනිස්සට නිින්ද ගිහිල්ලා. So they did not listen to the many danger alerts, reduce speed. Last moment they tried to turn the Titanic and the disaster became worse because the iceberg hit the Titanic. ඉතින් ඒ Titanic එකේ හරියට බඳ මැද්දට මේක වැදුනා. වැදිලා නැව ගිලෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඇත්තෙන්ම නැව ගිලුණා. ඒ නැවේ හිටිය ඒ කාලේ හිටපු ලෝකේ ධනවත්ම කට්ටියෙන් කොට්ටාසයක්. And some of the richest in the world were on the ship. That was in 1912. So the disaster that Titanic became almost heralded the 1914 disaster of man becoming God, because the Titanic captain said even God can't sink the Titanic. ඉතින් අද මගේ මාතෘකාව වන්නේ ඉතින් මේ කැප්ටන් කිව්වනේ දෙයියන් වහන්සේටවත් බෑ මේ ටයිටැනික් එක සිංක් කරන්න. ඉතින් මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වූවාම, විද්‍යාව දෙවියන් වූවාම ඇතිවන ප්‍රතිඵල මොනවද? ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ ආවා න්‍යෂ්ටික බෝම්බේ. Then came the nuclear bomb, Second World War, because by that time Einstein was in US, and some US scientists thought they must get the nuclear bomb to stop Hitler. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතුවා සාමාන්‍ය බෝම්බ වලින් හිට්ලර් පරාජය කරන්න බැරි නිසා අපි හදමු සුපර් බෝම්බයක් න්‍යෂ්ටික බලය පාවිච්චි කරමින් කියලා. Initially Einstein was not for it, but he was persuaded by his fellow scientists. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පත් කරා රොබර්ට් ඔපෙන්හයිමර් කියලා විශිෂ්ට විද්‍යාඥයෙක්. ඒ කාලේ හිටපු most brilliant physicist Dr. Robert Oppenheimer became the chairman of the committee of scientists of the Manhattan project. ඒ Manhattan කියන තැන මේක මූලික දේවල් කරපු නිසා ඒකට කිව්වේ Manhattan project කියලා. Long story short, they made the bomb and the control nuclear reaction that they needed to make a bomb. And Enrico Fermi was involved in it, the most brilliant nuclear physicist at that time. ඉතින් Enrico Fermi කියන එක්කෙනත් ඒකට එක්ව වෙලා ඉතින් මේගොල්ලෝ බෝම්බේ අත්හදා බැලුවා. In the Nevada desert, they had the test explosion. It was terrible. It destroyed everything. Then the other scientists said, don't do this, because Hitler is losing. අනිත් විද්‍යාඥයෝ කිව්වා අපිට දැන් න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් අවශ්‍ය නැහැ. හිට්ලර් පරාද වේගන යන්නේ conventional warfare වලින්. ඒ කියන්නේ සම්ප්‍රදායික යුද්ධ වලින් අපිට හිට්ලර්ව පරාජය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. But Robert Oppenheimer said this is a scientific experiment. And when the terrific explosion was going on, he said, I have become the destroyer. Many did not know that he had got entangled with weird philosophy. He was often depressed. He was a non-stop chain smoker. They did not know the dark side of Dr. Robert Oppenheimer, a brilliant man. එයා ඉතා විශිෂ්ට විද්‍යාඥයෙක් වුණාට එයාගේ අඳුරු පැත්තක් තිබුණා. ඒ මහා ඒ ටෙස්ට් එක්ස්ප්ලෝෂන් එකේ භයානක පිපිරීම දිහා එයා බලලා කිව්වා මම මාරයා වුනිමි. I have become the destroyer. ඒ විදිහට එයාගේ සිත instead of God, he had become the destroyer. ඉතින් අර දෙවියන් වහන්සේ දෙවියන් මහක්‍රාම මනුෂ්‍ය දෙවියන් වුණා. And that bomb was the uranium bomb. They gave it a fancy name,
little boy. So when you want to do a terrible thing, a drastic thing, you give a fancy name to belittle the danger. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒකට දුන්නු නම තමයි little boy. මොකද ඒ භයානක දෙයක් කරන්න ඕන නම් ඒකට ලස්සන නමක් දෙන්න ඕන. Then they dropped it on Hiroshima. Hiroshima was a huge port city. About 70,000 died and many things were destroyed, but it was a huge city with large concrete buildings. So quite a bit of the shock could be absorbed also. The Hiroshima විශාල නගරයක් concrete buildings සහිතව ඒක යම් ගොඩක් 70,000ක් මැරුණා. Then Japan surrendered immediately. Then the scientists said again, that is enough. But Dr. Oppenheimer said, no, this is a scientific experiment. It must be done to its logical conclusion. Now we must drop the plutonium bomb. Dr. Robert Oppenheimer කිව්වා බෑ දැන් නවත්තන්න බෑ මේක සාර්ථක විද්‍යා ගවේෂණයක් විය යුතුයි. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? God is not God, science is God and man playing God. එතකොට මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? දෙවියෝ නෑ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ. දැන් මනුෂ්‍ය දෙවියෝ වෙලා දැන් මනුෂ්‍යයා තමයි දෙවියෝ වගේ තීරණය කරන්නේ. So when science becomes God, and from here I'm going to bring you to hydroxychloroquine. When science becomes God and decides hydroxychloroquine should not be given, and 44,000 die in UK, and India is giving hydroxychloroquine, and they have 144,000 deaths out of a population of 1.2 billion. ඉතින් ඉන්දියාවේ 1.2 බිලියන් 1.2ක් අතරින් 1,44,000ක් මැරිලා තිබෙනවා, and most health workers are well protected because the Indian Council of Medical Research has done research, done a controlled clinical trial and gives hydroxychloroquine for prophylaxis. So 40,000 have been saved. In UK, out of a population of 67 million, 44,000 deaths. So the death toll in UK 13 times that of India. And of course, Sri Lanka gave hydroxychloroquine from the beginning, and we have had only 13 deaths in spite of our present problem. ලංකාවේ නම් hydroxychloroquine මුලින් ඉඳලම දුන්නා. 13 දෙනයි මැරුණේ. අපිට දැන් වර්තමානයේ COVID ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. I quickly jump from 1914 to 2014, the shift of virus to Wuhan, gain on function virus research, and to man playing God when they wanted to disqualify hydroxychloroquine. ඉතින් මම 1914 පටන් අරගෙන Titanic was 1912. Titanic 1912. ඒ කාලෙන් පටන් අරගෙන මම දැන් ආවා 2014ට Wuhan lab එකට වෛරස් එක අරපු හැටි Dr. Fauci සහ CDC shifting gain on function virus research against the advice of John Hopkins and Harvard. And we know the disaster that happened, and disaster that continues to happen when man plays God. ඉතින් මනුෂ්‍යයා දෙවියෝ වගේ ක්‍රියා කරනකොට තවදුරටත් දැනටත් සිද්ධ වෙන මේ මහා පරිමාණ විනාශය. Then I was at the, yes, so I have covered the nuclear experiment. Then Einstein said, whatever weapons man may use in the Third World War, certainly in the Fourth World War, he will have to fight with sticks and stones. Then Einstein කිව්වා තුන්වෙනි ලෝක මහා සංග්‍රාමයේ මනුෂ්‍යයා මොනවා කරත් මොන ආයුධ වලින් සටන් කරත් හතරවෙනි ලෝක මහා සංග්‍රාමයේ එනකොට අපිට සිද්ධ වෙන්නේ කෝටුස් ගල් මුගුරු වලින් ෆයිට් එක දාන්න. Why is that? Einstein rightly foresaw that the Third World War with thermonuclear warfare would be a terrible disaster, dragging mankind to the Stone Age. ඒ මොකද Einstein දැක්කා තුන්වෙනි ලෝක මහා සංග්‍රාමයක් තිබුණොත් ඒකෙදි පාවිච්චි කරන ආයුධ නිසා මිනිස් සංහතිය ගල් සහ පාෂාණ යුගයටම ඇදගෙන යයි කියලා. So then we now come to the second part of my talk, from COVID to Armageddon. එතකොට මගේ දෙවනි මේ කොටස මේ talk එකේ COVID to Armageddon. So COVID came, and what is Armageddon?
I want to trace some things from COVID to Armageddon. Now, Armageddon, the title was made popular by Leon Uris regarding the way the Berlin War played out at the end of the Second World War. ඉතින් දෙවනි ලෝක මහා සංග්‍රාම අවසානයේ බර්ලින් නගරය සඳහා වෙච්ච යුද්ධය, ඒ කියන්නේ රෂන්ස්ලා ආවා මේ පැත්තෙන්, French and the British came from Maypath, this side, and how they met, and how East Germany came up, West Germany came up, and how the wall came up across Berlin. එතකොට බර්ලින් නගරය දෙකට බෙදෙනු හැටි ඒ කතන්දරය තමයි Leon Uris Armageddon කියන පොතේ ලිව්වේ. So where did he get the term Armageddon? ඉතින් කොහෙන්ද Leon Urisට Armageddon කියන වචනේ ලැබුණේ? Let me read that to you. The last book of the Bible is called the Book of Revelation. ඉතින් මේ අර දෙවියන් වහන්සේගේ පොතේ අන්තිම පොතට කියන්නේ එළිදරව් පොත. The Greek title is Apocalypse, which means the unveiling. ඉතින් ඒකේ Apocalypse කියන්නේ unveiling. එළිදරව් කියන එක හොඳ සිංහල වචනයක්. ඒකේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ මොකද මේක දැන් විද්වත් විමර්ශනයකට අදාළ වන්නේ when man plays God and science plays God, what happens? මනුෂ්‍යයා දෙවි වූ කල, විද්‍යාව දෙවි වූ කල, what has been the march of progress or regress? ඉතින් මේ මනුෂ්‍යයා දෙවි වූ කල, විද්‍යාව දෙවි වූ කල අපි කොහොමද අපි ප්‍රගතිගාමී වෙලාද ප්‍රතිගාමී වෙලාද? ඒක තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම කියනවා 16:16 they were gathered and they gathered them together to the place which in Hebrew is called Armageddon. ඉතින් මේ අවසානයේ මහා ලොකු යුද්ධයක් වෙන්න යනවලු. ඉතින් එතකොට ඒකේ ජාතීන් මේ ලෝක බලයන් 4ක් තියෙනවලු. So there will be 4 world powers and they are going to meet in a place called Armageddon, from which comes the word Armageddon. ඒගොල්ලෝ රැස් වෙන්න යනවලු Armageddon කියන මිටියාවතේ. So where is Armageddon? It's just north of Israel, huge valley where many wars have been fought from Alexander to Napoleon. Armageddon කියන්නේ විශාල මිටියාවතක්. Why is it so strategic? Because it is the isthmus between 3 continents, Europe, Asia and Africa. ඉතින් එච්චර strategic තැනක් උනේ මොකද? ඒක ආසියාව, යුරෝපය සහ අප්‍රිකාව අතර පොඩි ප්‍රදේශයක්, විශාල ප්‍රදේශයක් නිසා ඊශ්‍රායල් දේශයට උතුරෙන් තියෙන Alexander සිට Napoleon දක්වා ගොඩාක් යුද්ධ එතන වෙලා තිබෙනවා. So the story is that Armageddon therefore is a horrible war which Leon Uris pictured well. He's also the author of the book Exodus. Where in our generation we read it. It's an exceptional book about how the modern Israel came to be. ඉතින් යා තාපොතක් ලියුව Exodus කියලා. ඒක බයිබලයේ දෙවනි පොතේ නමත් Exodus. ඒකෙන් තමයි ගත්තේ එක යුදෙව් ජාතිකයන්, ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන් එක රටවල ඉඳලා 1948 මේ 14 වෙනිදා ඊශ්‍රායල් කොහොමද වර්තමාන ජාතියක් උනේ කියලා. So anyway, the story of Armageddon is that there will be 4 world powers. Strangely, in Revelation chapter 16 verse 12, එළිදරව් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ. මොකද එළිදරව් කියන්නේ අර God ගේ පොතේ අන්තිම පරිච්ඡේදය. Last book of the Bible. It says the 6th angel poured out his bowl on the great river, the Euphrates, and its water was dried up so that the way would be prepared for the kings from the east. So the eastern power is called the power of the east. And in Revelation chapter 9, it is said, kings of the east will field an army of 200 million. Now, mind you, this book is written in 96 AD. Then, make it 9 වෙනි පරිච්ඡේදය කියනවා නැගනහිර රජගොල්ලෝ යුෆ්‍රටිස් හරහා 16 වෙනි පරිච්ඡේදය මම කියුවේ ඉංග්‍රීසියෙන් 16 වෙනි පරිච්ඡේදය 12 වෙනි පදේ නැගනහිර රජගොල්ලෝ kings of the east
Euphrates ගඟ හරහා එනවලු මැද පෙරදිගට. Now Revelation chapter 9 එතර 9 පරිච්ඡේදයේ කියනවා ඒ හමුදාවේ ඉඳීලු මිලියන් 200ක්. දැන් මේ පොත ලියන කාලේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 96 මුළු ලෝක ජනගහනයත් මිලියන් 200ක් හිටියේ නැහැ. එතකොට කොහොමද මේ පරණ පොතක් හිතන්නේ මිලියන් 200ක හමුදාවක් එන්න පුළුවන් කියලා? So how does an old book fantasize or speculate or prophesy, depending on your persuasion, you will use one of those three words, that a 200 million army can be launched. So those are the kings of the east. ඉතින් ඒ කාරණා නැගෙනහිර දේශයේ රජවරු. Now we are going to trace from COVID to Armageddon. ඉතින් මොකද්ද මේ COVID උයි Armageddon උයි සම්බන්ධකම මොකද්ද? Then COVID කියන්නේ අපි දන්න දැන් SARS-CoV-2 is increasingly called COVID-19 because SARS-CoV-2 is not behaving like SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 was a respiratory disease. SARS-CoV-2, this new COVID-19, is mostly a thrombotic disease, microthrombotic disease that is dissociating the hemoglobin molecule and is causing such rapid spread of microthromboembolism in the capillaries of the lung. Oxygen diffusion is affected. ඉතින් මේ SARS-CoV-1 SARS again acute respiratory distress syndrome එක හැටියට ආපු virus එකක් CoV-1. CoV-2 ඊට වඩා හාත්පසින් වෙනස් pathogenesis එකක් සහ pathology එකක් තිබෙන්නේ. ඉතින් CoV-2 එක කරන්නේ hemoglobin අණුව දෙකට කඩනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පෙනහල් කේශනාලිකාවල රුධිර කේශනාලිකාවල මේ පුංචි micro thromboembolism කෑලි හිර වෙලා oxygen විසරණය වීමට බාධාවක් වෙනවා. So when UK mostly and even US, particularly in New York, put large numbers of patients inside ventilators, it was absolute oxymoron because the issue was not a ventilation issue. The issue was an oxygen diffusion issue. ඉතින් දැන් එංගලන්තෙත් ඇමරිකාවෙත් ගොඩක් ඉස්පිරිතාලවල ලෙඩුන් දැම්මම හුස්ම අමාරුනාම ලෙඩුන් දැම්මම වෙන්ටිලේටර් එකේ ඇත්තම ඒගොල්ලෝ මිනිමරුවා වෙන්ටිලේටර් එකට ලෙඩු දාලා. Very early, middle of March, Prof. Sharif Sultan, the president of the Vascular Surgeons Association of UK, rightly diagnosed the disease, and he said this is a oxygen diffusion disease, give them 100% oxygen. ඉතින් ඒ Sharif Sultan කියන මහාචාර්යවරයා කිව්වා එංගලන්තේ මේක ventilation problem එකක් නෙවෙයි oxygen විසරණය පිළිබඳ problem එකක්. Ventilation කියන්නේ හුස්ම ගන්න බැරි වෙන එක. Oxygen විසරණය කියන්නේ කොච්චර හුස්ම ගත්තත් ඇතුල් වෙන වාතයෙන් oxygen පෙනහල්ලට අවශෝෂණය කරගන්න බෑ. ඉතින් ගොඩාක් ලෙඩ මැරුණා මේ අපරාධය නිසා. So many died. Why? Man playing God, making science God. And this was intentional, not accidental. After 2 months, first 2 months, nobody knew what was happening. ඉතින් මේක පළවෙනි මාස දෙකේදී කවුරුත් දැනන් හිටියේ නැහැ මොනවද උනේ කියලා. But research came out that this is a thromboembolic phenomenon. සහ මේක වෙන්නේ කොහොමද? cytokine storm එකක් නිසා. Those who are already immunocompromised because of flu shots, they develop a cytokine storm. ඉතින් flu shots නිසා immunocompromised වෙච්ච අයට තමයි මේ cytokine storm කියන්නේ. මොකක්ද cytokine storm? So what's a cytokine storm? Our immunity is meant to be adaptive, innate, trained immunity, getting the T cells ready to face up to the pathogen. ඉතින් අපිට මේ මම හිතන හැටියට God design කරලා තියෙන ප්‍රතිශක්තිය වනාහි innate, ඒ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීයයි, adaptive, අනුවර්තනීයයි. වකත් මන් තව කිව්වේ innate, adaptive, trained. පුහුණු කරන ලද T cells කියලා જાතියක් තියෙනවා අපේ වසාසයිලවල. එතකොට හරි vaccines දුන්නම ඒ T cells ලෑස්ති වෙනවා අර එන්නව virus එකට හරි bacteria හරි මුහුණ දෙන්න. So T cells become the forward defense shield
to face up to the pathogen that is coming and to initiate the necessary antibody reaction and the necessary cellular reaction. එතකොට අපේ ප්‍රතිශක්තියේ ප්‍රතිදේහ තුලින් කරන ප්‍රතිශක්තිය සහ සෛල තුලින් කරන ප්‍රතිශක්තිය දෙකටම අපි අපේ සිස්ටම් එක ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන් වෙනවා හරි වැක්සින් දුන්නා. මොන වගේ වැක්සින්ද? tetanus, pertussis. Tetanus is the best ever vaccine ever done up. In the tetanus vaccine එක තමයි මනුෂ්‍ය හදපු හොඳම vaccine එක. Then Prof Sabin's vaccine, oral polio vaccine එක. ඒ වලින් එහෙම තමයි වෙන්නේ. Now, when RNA virus vaccines are given, like the influenza shot, ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? They begin an acute inflammatory cascade already. So when vaccines are given and the antibody response is measured rather than the T cell response, it's fake science. එතකොට vaccines දීලා antibodies ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණය මනිනකොට T cells ගැන මනින්නේ නැතිව ඒක ඉතින් ව්‍යාජ විද්‍යාවක්. මිනිස්සු රවටන ව්‍යාජ විද්‍යාව. It's fake science. So that's what happens with RNA vaccines. This is what happens. So with people who got the influenza shot, they are already in active immunity. They are not waiting in trained, innate, adaptive immunity. එතකොට අර flu shot, influenza shot එක ලංකාවේ ගහන්නේ නැහැ. ඒක ඔය සමශීතෝෂ්ණ රටවල තමයි ඒක ගහන්නේ. Influenza shot එක ගහන රටවල ඒක ගැහුවම already inflammation is on. Then you know what happened? That's a cascading upward arm of the inflammatory reaction. Then God in his wisdom has also designed a downward arm with specific pro-resolver molecules, SPMs කියලා molecule ජාතියක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අණු ජාතියක්. vitamin D dependent, repeat, vitamin D dependent. ඒ vitamin D අණුව තමයි වසහැදෙන්නේ. අර මෙහෙම ප්‍රතිශක්ති ආසාදනය ෆයිට් එකට පටන් ගත්තම ඒක විය යුතුයි. තව අණු ජාතියක් තියෙන SPM කියලා specific pro-resolver molecules. ඒව හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනකොට අර ආසාදනය ගානට control කරනවා. So here is the ascending arm of the inflammatory arm, and when the SPMs are active, they cool down, or cool down is a layman's word, but they act in such a way that this cytokine storm does not happen. So what must you do if you want the people to be continually in aggravated immunological condition? Give flu shots and other unnecessary vaccines, HPV, whatever. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් මහා ජනතාවක් හැමතිස්සෙම immune ප්‍රතිශක්තිය, immune inflammatory ආසාදිත තත්ත්වෙන් තියාගන්න ගහන්න flu shot එක. When such people get COVID, they move into cytokine storm. So this is what happened. This is why so many people die. So as early as mid-March, Prof. Sarif Sultan said, treat it with 100% oxygen, ARQ 100% oxygen, then give aspirin to block the platelet thrombi, and he also suggested isoniazid to stop the hemoglobin breakdown reaction, and of course tocilizumab. එතකොට තව drug එකක් දුන්නා tocilizumab කියලා අර immune inflammation එක නවත්තන්න. Well-known drugs. Of course, he didn't recommend dexamethasone because tocilizumab will do the job very well. Italy, Spain started this early, and many people's lives are saved. Italiai, Spaniai මේක වේලහින් පටන් ගත්තා. ඒක නිසා ගොඩක් අයගේ ජීවිත බේරුණා. By this time, in many states of USA, they were giving hydroxychloroquine, not because President Trump touted it, but because Professor Raoult, the professor and the head of Infectious Disease Institute in Marseille, is a first-class, well-rated pharmacologist. He had already done studies and proven that hydroxychloroquine, azithromycin and zinc are effective to stop the virus. I have done a lot of clips on it. You can have a look at it. ඉතින් මේ President Trump කතා කරන්නේ මේ hydroxychloroquine ගැන. එයාගේ ඔළුවෙන් නෙමෙයි ඒක කතා කරේ. ප්‍රංශේ ප්‍රසිද්ධම pharmacology professor Raoult. එයා තමයි ප්‍රංශේ මාසලස් වල National Institute of Infection වල ප්‍රධානියා. ගොඩාක් awards දෙනපු pharmacologist කෙනෙක් prove කරා hydroxychloroquine
the zinc and azithromycin will stop the virus. To this date, England does not treat with any relevant treatment. Other than that, when they began the recovery trial, Oxford began it, Oxford recovery trial, they stopped the hydroxychloroquine because they used it with late patients who already died. 24% the death rate of the control group. Nowhere else in the world such a study has been done. Control group death rate is 24%. Actually, it's a calamity. ඉතින් ඒ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ recovery trial එකේ මරණ වේගය 124ක්. 1 in 4 die while in a control group. ඉතින් ඒගොල්ලෝ hydroxychloroquine නවත්තලා අතරමඟදී dexamethasone දීලා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ගලවගත්තා. We don't need Oxford and a recovery trial to know dexamethasone is effective for the cytokine storm. We knew it when we were medical students. ඉතින් ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ recovery trial එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අර immune inflammation එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිශක්ති ආසාදනයක් වෙනකොට dexamethasone දුන්නාම ඒක නවතිනවා කියලා අපි කොළඹ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් කාලෙත් අපි ඒක දන්නවා. So that's the long and the short of how science plays God. Then the question arises, why scientists close to governments play fake science? I'm coming to the third part of my talk. What's my question? Why do scientists close to the political establishment play fake science? Magi prashna. ඒ බටහිර රටවල් වල දේශපාලන බලයට නැත්නම් රජයට සම්බන්ධ විද්‍යාඥයෝ කොහොමද fake science කරන්නේ? ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ කොහොමද එතනට ගියේ? සහ ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලන් එතන ඉන්න බලය පාවිච්චි කරන්නේ? For instance, for any vaccine, the protein Excel sheet, protein spreadsheet that a vaccine is allowed to use, the extra that is going to be added, patent belongs to Dr. Fauci CDC. ඉතින් ඒ vaccine එකක් හදනකොට ඒකට දාන්න අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් පිළිබඳ ගවේෂණයේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකේ පේටන්ට් එක අයිති Dr. Fauciට. That is because around about 1980, US allowed government research workers working on government funds to register their patents and earn money, having been paid research done with public money. So that's US. ඒක උනේ කොහොමද? 1980 දී ඇමරිකාවේ රජය ඉඩ දුන්නා රජයේ වියදමින් වැඩ කරන රිසර්ච් කරන රජයේ පඩි ලබන විද්‍යාඥයන්ට ජාතික ආයතනවල ඒගොල්ලන්ගේ පේටන්ට් එක රෙජිස්ටර් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න. Now coming to UK, the Great Barrington Declaration and the World Doctors Alliance. Great Barrington Declaration is headed by Professor Sunetra Gupta, reputed, well-known professor of epidemiology, Oxford. And the World Doctors Alliance is headed by Professor Cahill and 7 other professors. They have said this as plain as pike stuff. They have put it down, the anomalies and the fake science and the fraudulent practices. The two main scientists who are advising the government in UK is also handsomely paid by the pharma companies. So there comes the criminal disqualification of hydroxychloroquine when science plays God. When man becomes God through science. එතකොට විද්‍යාව දෙවියෝ කියලා සැලකුවම මනුෂ්‍යයා දෙවියෝ වගේ ක්‍රියා කරනකොට විද්‍යාව කියලා මොකද උනේ? ඇඩ්වයිස් කරන top scientistලා දෙන්නම දැන් පැහැදිලිව තේරෙනවා conflict of interest තිබෙනවා. ඒගොල්ලන්ට pharma companies ගෙවනවා. Especially Gilead that is producing remdesivir. So it is necessary. Here is the criminal story. Here is the fake science story. මෙන්න ව්‍යාජ විද්‍යාවේ බලය. Hydroxychloroquine පහසු, effective, safe, cheap drug used for 60 years in the West for rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. So I need to say that I am Dr.lalith Mendis. I live in Sri Lanka. My last academic post was as head of Department of Pharmacology in a state medical faculty.
So in our day, we were trained in pharmacology, pathology, virology, immunology, epidemiology, all together. Specialties were not segmented as it is today. Anyway, that's how professions have grown. ඉතින් මම ලංකාවේ ජීවත් වෙන්නේ මම වෛද්‍ය මෙන්ඩිස් මගේ අවසාන ඇකඩමික් පෝස්ට් එක head of department of pharmacology මේ ලංකාවේ රජයේ medical faculty එකේ ඒකයි මම pharmacology ගැන ගොඩක් කතා කරන්නේ. කොහොම හරි hydroxychloroquine හොඳ නැහැ කියලා Lancet එකේ article එකකුත් පළ කරා. Now Lancet published that article that hydroxychloroquine is non-effective by with a data company called Sugosphere. And in 1 week's time, the Lancet article had to be retracted because it's not only erroneous, it is fraudulent. Lancet article එක වැරදි විතර නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යාජ article එකක් නිසා ඒක අහක් කරන්න සිද්ධ වුණා. But they did not remove the opinion they made with hydroxychloroquine. ඉතින් ඒගොල්ලෝ hydroxychloroquine ගැන කරපු වැරදි විග්‍රහය අහක් කරේ නැහැ. That's fake science. That's man playing God. So to this day, patients in UK die without getting hydroxychloroquine. ඉතින් අද දවස් දක්වා UK වල ඒ කියන්නේ එංගලන්තේ ලෙඩු මැරෙනවා hydroxychloroquine දෙන්නේ නැති නිසා. Now Professor Kyle and the 7 professors who have written the article for the World Doctors Alliance categorically state how hydroxychloroquine is proven effective and why is it not being given. Here is the proof. මෙන්න proof එක. In Switzerland, hydroxychloroquine was given and the index deaths over new case detection was less than 1 till May 27th. Lancet published the article. Lancet take a published article. එතකොට ස්විට්සර්ලන්තේ hydroxychloroquine දීම නැවැත්තුවා. Death rate rose to 15 deaths over new cases. Mortality rate rose to 15%. That was so for 14 days. Then Switzerland resumed giving hydroxychloroquine. ඊට පස්සේ ස්විට්සර්ලන්තේ hydroxychloroquine දෙන්න පටන් ගත්තා. How do we know this? Where John Hopkins did a worldometer every day for all the countries in the world. hydroxychloroquine දෙන්න පටන් ගත්තාම death rate එක ටක් ගාලා පල්ලෙහාට බැස්සා. And the death rate came down to what it was before they stopped the hydroxychloroquine. Prof. Harvey Risch, Harvard professor of epidemiology, wrote on this, published on this in the academic.op.com and said, this is a travesty. Why is it such a proven drug not being given? This was not badly done randomized clinical trial. This was plain and spike stuff epidemiology. They make a පැහැදිලිව පෙනුන epidemiology වලින් hydroxychloroquine දෙනකොට death rate එක අඩුයි, දුන්නේ නැතිකොට death rate එක වැඩි, ආයෙත් දුන්නම death rate එක අඩුයි. So that's how criminal fake science has become when science plays God. එපමණ සාපරාධී ලෙස දියාව when science becomes plays God. That's where it is. In the second part of my talk, I will shift to the vernacular. Excuse me, I have 12 facts to present in our own language. ඉතින් දැන් ඊළඟ කොටසට මම සිංහල භාෂාවෙන් තමයි කතා කරන්න යන්නේ because I have done this as clip number 86. If you go on my Facebook timeline or on my YouTube channel, Dr.lalith Mendis, you will see what I'm going to say under clip number 86. It was titled Monday Musings. Yes, I did it yesterday. Monday Musings. 87. Monday Musings 87. Yeah. Please go there. You will get the whole English thing. Then Mama Singhalen කියන්නේ යන්නේ කාරණා 12ක් අපි ඉන්නේ කොහෙද? එතකොට මම අර COVID-2 ආමගඩන් කියලා කිව්වා. ඉතින් ආමගඩන් කියන්නේ අන්තිම ලෝක මහා සංග්‍රාමය. ඒකේ ඔය මේ ඒකේ නැගෙනහිර ජාතීන් කියලා පේන්න තිබෙනවා. ඉතින් so we can clearly understand kings of the east must be China. And that the trouble in Wuhan began in China, and there's a lot of conflict concerning China now is quite significant. ඉතින් මේ Wuhan ප්‍රශ්නේ චීනේ පටන් ගැනීමත් එහෙන් වෛරසය පැතිරීමත් දැන් චීනේ ලොකු අරගලයකට මුහුණ දීලා තිබෙන එකත්
හරිම significant අර ආමැගඩන් එකේ කියලා තියෙනවා නැගෙනහිර රජුරෝ නැගෙනහිර සිට යුෆ්‍රටිස් හරහා එනවා කියලා. And now there's a big highway from China across the Himalayas, north of India, coming right up to Pakistan. ඉතින් ලොකු මහමාර්ගයක්. ඒ මේ කන්ද හරහා හැදලා තියෙනවා. හිමාල කන්ද හරහා ඒක ගොඩාක් troops move වෙන්න පුළුවන් මහමාර්ගයක්. So then ඊළඟට මම කාරණා 12ක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමති. අපි කොහෙද ඉන්නේ? මේ ආමැගඩන් කිව්වේ ලෝකේ අවසාන යුද්ධයක් ගැනනේ කිව්වේ. ඒ කිව්වේ that's a last great world war. අපි කොහෙද ඉන්නේ? ඉතින් අපිට මොනවද තියෙන signs that things are coming to a head that man cannot resolve. අපිට මොනවද තිබෙන සංඥා මිනිස්සෙක්ට නවත්තන්න බැරි තැනකට ලෝකේ එනවා කියලා. What can we look at? Certainly the warfare stance. ඉතින් අර මේ යුද්ධවාදී දේ. ඊළඟට අපිට පේන්න තියෙනවා the ecology. Corals have died down to 40%. දැන් මේ සාගර පතුලේ තිබෙන ගල් මුහුදු හතු නේද? Corals 40කට අඩු වෙලා. So corals are the ones that keep the pH value, and when carbon dioxide dissolve in the oceans, it becomes acidic. ඉතින් carbon dioxide දිය වෙනකොට සාගරයේ ඒක ආම්ලික වෙනවා. ඒ pH අගය පාලනය කරන්නේ corals වලින්. ඉතින් ඒ සාගර පතුලේ තියෙන corals 40ක් දක්වා අඩු වෙලා තිබෙනවා. Down to 40%. Now, if human beings kidney is down to 40%, you get chronic renal failure. Is down to 33%. You get chronic renal failure. ඉතින් මිනිස්සුගේ kidney එක බැස්සොත් 33%කට ඒකට අපි කියන්නේ chronic renal failure, කියන්නේ kidney failure. So what will happen if the corals go down to 33%? I don't know. මොනවා වේද corals අඩු වුණොත් 33%කට වෙන්නේ පොළවේ ආම්ලික ගතිය වැඩි වෙනවා. So when the pH becomes acidic, enzymes can't work in all the vegetation. Then ocean water, river water, drinking water, it has a backlog effect. ඉතින් අර සාගරයෙන් ඊළඟට ගංගාවෙන් අපි බොන වතුර ප්‍රභවවලට මේ pH අගය බලපාන්න පටන් ගන්නවා. As we know, acidic pH is pH going down below 7, and alkaline pH is pH going up above 7. Now you get a fake post saying the coronavirus dies in an alkaline pH, therefore you must eat alkaline food. Absolute rubbish. Whatever food you eat, the blood pH doesn't change. Our blood pH is 7.4, and the blood pH must be maintained in 7.4. Blood pH is maintained by the lungs and the kidney. අපේ label pH අගේ 7.4. යන්තම් භාෂ්මිකයි. මොනෝනත් ඒක අඩු වැඩි වෙන්න බෑ. enzymes වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක carefully control කරන්න ඕන අපේ kidney එකෙන්. That's by the way. So we come to this point that ඔය විදිහට corals මැරෙන්න ගියොත් ඒකත් ආමැග්ඩන් එකක් වෙනවා. ඊට අමතරව the bottom of the ocean has all the fine tiny grass-like vegetation that produces 90% of the world's oxygen. 90% of the world's oxygen is produced submarine and not on top of the surface. ඉතින් ලෝකයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වලින් 90%. ඒ කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් බවට පරිවර්තනය වන්නේ සාගර පතුලේ. සාගර පතුලේ තියෙනවා එවරස් කන්දට වඩා ලොකු කඳු. එතන තමයි ඔක්සිජන් පරිවර්තනය. ඒ කඳු ඔක්කොම බැහැලා තියෙන්නේ පුංචි පැලෑටි වලින් හරිත වර්ණ ක්ලෝරොෆිල් තිබෙන පැලෑටි වලින්. All the big mountains at the bottom of the ocean covered with green plants. So that's where the main oxygen production of the world happens. So when there's a lot of talking about global warming and carbon print and keeping the surface of the earth okay, it's another scientific truth applied fake. What we had to protect is the ocean bed. Already dumping from the fashion industry, dumping from the oil tankers have ruined the ocean bed almost irrevocably. So when a scientific truth is politicized, it's fake science. What's the problem? Science is God, and then fake becomes God. ඉතින් දැන් දෙවියෝ
අත්හැරලා නිසා විද්‍යාව දෙවිය කිව්වම ඒ විද්‍යාව බොරු වෙනකොට බොරුව ලෝකේ රජ කරනවා. So first great influence that man has submitted himself is to science, and science is getting cooked up left, right and center. Then medical sciences පහුගිය අවුරුදු 30 ඉඳලා විතරම එන්න අනවශ්‍ය බෙහෙත් ලෙඩුන්ට දෙනවා. Once upon a time we had diseases for which we made drugs. Now upon a time we have drugs for which we have to find diseases. දැන් මොකද වෙන්නේ? එක එක බෙහෙත් වලට එක එක ඖෂධ අණු වලට ලෙඩ හොයා ගන්න හදනවා. So for the last 30 years, pharmaceutical industry has been creating diseases with the help of the scientists and the doctors. ඉතින් පහුගිය අවුරුදු 30 තුල pharmaceutical industry එක අලුත් ලෙඩ හදනවා drugs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන පිණිස. Example, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. When I got onto it, I said this looks completely irrational. It is true. Children have impulsivity, inattention and hyperactivity. ඇත්ත තමයි ළමයින්ට අවධාන උන්නතාවයක් තියෙනවා, අධිගාමිකත්වයක් තිබෙනවා, අධික්‍රියාත්වයක් තිබෙනවා. So I just sat through, thought hard, maybe thoughts after God, that's Einstein. ඉතින් මම මේ ගැන උපකාර ඉල්ලපින් හිතලා රිසර්ච් කරනකොට මට පෙනී ගියා ADHD is a result of the digitization of the pixel screen, how the pixel screen plays on the brain through the retina. ඉතින් මේ අපේ දෘෂ්ටි විතානය හරහා pixel screen එක පාවිච්චි වෙන තරමට අපේ dopamine serotonin වැරදෙන. I have done quite a bit of research. I am published on it. Last year I presented my seminar to the SLMA academic sessions. The reason for the impulsivity, inattention, hyperactivity, ඉතින් මේ ADHD කියලා කරන එකට හේතුව. So we have innovated empathic learning therapy, and my particular innovation is empathic motor therapy. අපි ඒක අලුතින් හඳුන්වලා දුන්න empathic motor therapy. ඒ කියන්නේ මේ ඇඟිලි වල ක්‍රියා පාවිච්චි කරමින් කොහොමද මොළය ආපහු regulate කරගන්නේ කියලා. I have many clips on COVID science. So if you want to get a clip from any of these clips, please send a WhatsApp to +94 77 49 59 214. Also, you can go on my Facebook timeline or my YouTube channel, and also please refer my blog, Dr.lalith Mendis blog.com, WordPress. ඉතින් මේ ගැන තව දැනගන්න ඕන නම් මගේ blog එකට හරි timeline එකට හරි ගිහිල්ලා බලන්න. කොහොම හරි මම මේ කිව්වේ දැන් how fake science has ruled the roost. දැන් බලන්න ව්‍යාජ විද්‍යාව දෙවියන් කරගත්තම වෙච්ච වැඩේ. දෙක fake news. The next other major influence is fake news. So fake science and fake news is ruling the world more than politicians. ඉතින් ව්‍යාජ තොරතුරු, ඉතින් මේ තොරතුරු විශාල කර්මාන්තයක් දැන් IT industry එකයි තොරතුරු industry එකයි විශාල කර්මාන්තය. So we know data and information is big time business. Disinformation, misinformation is ruling the world. So that the misinformation about the hydroxychloroquine rules the world. Yes, that's what it is. So Black Lives Matter is driven by the information industry. I'm not talking about the morality of it. I'm just talking about Black Lives Matter is driven by the information industry. ඉතින් අර මේ බටහිර රටවල් වල නගරවල පුරෝගාමිගේ ස්ටැචුස් බිම දානවා. මොකද ඓතිහාසික වැරදි වලට වර්තමාන විසඳුම් හොයන්න යන වැඩේ. ඉතින් ඒක driven by fake news. ඉතින් ඒ බොහෝ තොරතුරු. So the trick is this: feed you with enough news, not necessary for you, and get through into your head on a very necessary area fake news. ඉතින් තොරතුරු සටන යන්නේ මෙහෙමයි. ඔබේ ඔළුව ගොඩාක් තොරතුරු වලින් පුරවනවා. ඩිජිටල් කාටුන් අරවා මේවා ගොඩාක් තොරතුරු වලින් පුරවලා ඊට පස්සේ ඔබට අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රයක් ගැන බොරු තොරතුරු ඇතුල් කරනවා. So you are so infotoxicated. That's a new word. Intoxicated by information. So the new word is infotoxication. You are so much under infotoxication, you miss the fake that is being fed to you on the most necessary stuff.
ඉතින් මේක ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් ඔබ දැනගත යුතුයි ජුපිටර් ට්‍රයල් එක 1990 කියන්න පටන් ගත්තා ස්ටැටින්ස් දුන්නොත් කොලෙස්ටරෝල් සංශ්ලේෂණය නවතිනවා එතකොට heart trouble නවතිනවා කියලා. පට්ටපල් අමූලික බොරු. අපේ ශරීරයේ හැම එන්සයිම් එකක්ම ක්‍රියා කරන්නේ නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් කන්ට්‍රෝල් එකක් අනුව. එතකොට ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් නිපදවන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණයි. Every body enzyme works on negative feedback control. So when the body has made enough cholesterol stops. And you can't eat cholesterol. You can only synthesize cholesterol. Body will synthesize cholesterol to the extent it is necessary, then it stops. ඉතින් හැම ශරීර එන්සයිම් කොලෙස්ටරෝල් හැදෙන එන්සයිම් පවා කොලෙස්ටරෝල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හැදුවට පස්සේ ඒක නවතිනවා. Excuse me, I'll have a drink. ඒ නිසා කොලෙස්ටරෝල් වලින් heart trouble හැදෙනවා කියන බොරුව සහ ස්ටැටින්ස් දීමෙන් ඒක නවතිනවා කියන බොරුව 1990 ජුපිටර් ට්‍රයල් එකෙන් තමයි ඒක දැන් හැම ඩොක්ටර්ටම කවපු බොරුවක්. So fake news will feed you with dangerously influential fake, having kept you on a toxicology, information intoxication. Yes, that's what happens. So if you want to read me on this, you can go to my blog and see what I had to say about statins. Okay. And statins obstruct immunity. So if you're on statin, anyway, that's another, your immunity is low. So this is about fake news. Third thing is a phenomenon that have been spooled. Tungeni karnava make ODI, offense, deception, and iniquitous industries. ඒ කියන්නේ offense කියන්නේ හැමතිස්සම ප්‍රතිවාදී කැරලිකා ළමයින්ව digital screen එකෙන් හැමතිස්සම offense වලට දානවා. protest වලට දානවා. And the Black Lives Matter is a complete protest, destroying whatever is inside. This is classic Marxism. ඉතින් protest වලට දානවා. මේ හැමතිස්සම තරුණ පරම්පරාව protest එකකින් අපි දැක්ක ගිය අවුරුදු කීපයක් දැන් අපේ ලංකාවේ වෛද්‍ය විශේෂඥයන් පවා පාරදිගේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු දෙකක් දැන් වෛද්‍ය විද්‍යාලේ කටයුතු අතපසු වෙලා. So those who are leaders of the moment, they get through something and prevent others getting there. ඉතින් මාක්ස්වාදයේ මූල ධර්මය ඔවුන් ගිය තැනට අනිත් අය නොයන්න නම් ඔවුන්ට හැකි දේ අනිත් අයට පුළුවන් වීම වළක්වනවා. That is classic Marxism. So the offense. ඉතින් මේ උදාහස ප්‍රතිවාදීකම හරියට fight, fright, flight. I've done a lot of this with the digital screen. Just remember that. ඊළඟට deception. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් fake news, fake concepts float කරනවා. ඉතින් ගොඩාක් රැවටිලිකාර මායාකාර රවටන දේවල් තුලින් දේශපාලනඥයන් වේවා corporate එක වේවා. Here is a deception. John Maynard Keynes said, drive demand and supply endlessly, there will be unending economic growth. එතකොට John Maynard Keynes කිව්වා පුළුවන් තරම් ඉල්ලුම වැඩි කරන්න, ඒකට ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න, ඊළඟට පුළුවන් තරම් සැපයුම වැඩි කරන්න, පරිභෝජනය වැඩි කරාම එන්න හැමදාම ආර්ථික growth එකක් තියෙයි. ආර්ථික වර්ධනයක් තියෙයි. So what did we do for the past 40 years? We ate up what we had for 400 years and we buckled up the economic systems that can't recover. So we had unsustainable consumption. ඉතින් අපි පරිභෝජනය කෙලවරක් නැතුව කරා. යුද්ධ armament, motor industry, රථ වාහන, fashion industry, garments එහෙම fashions අනවශ්‍ය ගොඩක් දේවල්, cosmetic industry, රූපලාවන්‍ය, confectionaries industry, රස කැවිලි, toys industry, කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැති මහා ගොඩක් toys, ක්‍රීඩා, then of course the different things of IT industry and the digital games and all the digital gadgets. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සහ අනවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඒවා මහා පරිමාණයෙන් කරලා දැන් අපිට ඊළඟ පරම්පරාවකට ලෝකයක් වතුරක් නැති තත්යකට පත් වෙලා. So the next world war may not be for oil, but might be for potable water. So Sri Lanka has the world's highest amount of potable water per hectare.
අපේ රටේ තමයි පානීය ජලය වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ හෙක්ටාරයකට අනුපාතය අනුව. So offense, udahasa, deception, this kind of deceptive philosophies of how grand we are doing, then iniquitous industries. Ennama, the sex industry and other ways of industries that ruin man, the vaccination industry, pharmaceutical industry, the big multi-billion-dollar industries, which are actually ruining morals. Fourth phenomenon, හතරවෙනි කාරණාව, දේශපාලන ලෝකේ මිනිස්සු දෙයෝ වගේ සිටීමෙන් අර හිට්ලර් වගේ දෙයයන්ට දී යුතු ගෞරවය ඔවුන්ට ගැනීම. දැන් මේ ඔක්කොම උනේ ඇයි? මිනිස්සුගේ ජීවිතේට එන්ඩියරෙක් නැති වුණා. ඉතින් ඒ යහපත් එන්ඩියර අපිට දෙන මඟ පෙන්වීම නැති වුණාම ඕනෑම deceiver, රැවටිලිකාරයෙක්ට අපි අහු වෙනවා. බැටළුවන්ට එන්ඩියරෙක් අවශ්‍යයි. බැටළුවන්ට ඇහෙන හඬක් අවශ්‍යයි. බැටළුවන්ට මඟ පෙන්වන හඬක් අවශ්‍යයි. නැත්නම් කවුරු හරි ඒ තැන අරගෙන මඟ පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. So sheep need a shepherd. So I believe this Jesus Christ was the shepherd that came down to earth in human form. And I was an atheist. I didn't believe any of these things. I came first in the island in the A-level exam, and I became batched up in every one of my medical exams in the Colombo Medical Faculty. But I thank God, my head changed. I found my head was becoming brilliant, my heart was shrinking. ඉතින් මගේ අර බුද්ධිමත්කම වැඩි වෙනකොට මට මිනිස්සුන් අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. මට අවශ්‍ය වුණේ දත්ත පමණයි, දැනුම පමණයි. ඒකත් උන්නති කාමයක්, ඒක නිකන් ඥාන කාමයක්, දැනුම් කාමයක්. ඒකෙන් මට ගැලවීමක් ආවා. ඊට පස්සේ තමයි මම අඳුනගත්තේ ජීවිතයට එන්ඩියරෙක් අවශ්‍යයි. If there is no voice of a shepherd, imposters will speak to you. Just the way a child does not listen to parents, other people will speak to him. ඉතින් ඔබට එන්ඩියරෙක් නැත්තම් ව්‍යාජ කෙනෙක් ඔබට කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. නහයට ලණුවක් දාලා ඇදගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. මොළයට ලණුවක් දාලා ඇදගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. ඇහැට ලණුවක් දාලා ඇදගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. කනට ලණුවක් දාලා ඇදගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. අපි බුද්ධිමත් කියලා හිතන අතර. So that's the phenomenon number 4, that different players playing godlike status. So President Zai said now about 3 years ago, why do you need God when you have me? ඉතින් අපේ චීන President Zai කිව්වා දෙයියෝ මොකටද මම ඉන්නවනේ කියලා. So people begin to think like that. Hitler was near veneration, so we have had a history like that. Fifthly, paswani karana. Fifthly, the things that disrupt the family. Premarital sex, extramarital sex, LGBTQ, redefinition of sex, transgenderism. Now, Professor Paul McHughes, John Hopkins Professor of Psychiatry, has done excellent research, a huge treatise of 450 pages, and he categorically says gay is not genes but choice. Professor Paul McHughes කියනවා මේ ගේ කියන්නේ LGBTQ behavior ජානවල නෙමෙයි තියෙන්නේ අපි තෝරගන්න හැටි. Professor Paul McHughes, John Hopkins Professor Psychiatry Emeritus, very reputed professor he is. ඉතින් පවුල නාස්ති කරන දේවල් අපි පවුල නාස්ති කරගත්තොත් අනිත් ඒවා නාස්ති කරන්න බොහොම ලේසි. හයවෙනි කාරණාව ගෝලීය අය හැමතිස්සෙම ගෝලීය සංවිධාන WHO යනාදී සංවිධාන ස්වෛරී දේශයන් පාලනය කරමින් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්නවා. So the global organizations invade nations with aid, human rights or whatever, or vaccinations, and they control the populace of a nation. And if we don't look after our own, අපි සෙනග බලාගත්තේ නැත්තම් හොඳට ඒගොල්ලෝ ඇඟිලි ගහලා රට නාස්ති වෙන්න පටන් ගන්නවා. So that is the 6th trend that's on, how the globalists fashion tactics, innovations to make impossible to keep sovereignty of nations. ඒ දේශය තමයි ඉතිය රැකගෙන and belong to a family of nations. ඔක්කොම දේශයන් අනේක ඒ තමාගේ දේශය සුරක්ෂිත කරගන්න නැති වෙලා ගිහිල්ලා අපි මොකද වෙන්නේ? අපි ඒ ගෝලීය සංවිධානවල, so experts come from outside.
ලංකාවේ ඉන්න එක්ස්පර්ට්ස්ලා එහෙම නැත්නම් තම රටේ ඉන්න එක්ස්පර්ට්ස්ලා නැතිව පිටින් එක්ස්පර්ට්ස්ලා ආනයනය කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගෝලීය සංවිධානයේ අවශ්‍යතාවය අනුව රටට උපදෙස් දෙනවා වැක්සිනේෂන් වේවා, මෙඩිසින් වේවා, HR වේවා මොනවා වුණත්. ඉතින් ඉන්දියාව ඕක කරන්නේ නැහැ. ICMR, Indian Council of Medical Research, is very firm on what medical science India needs. හත්වෙනි කාරණාව 400 global brands will try to take all the resources of a nation and use it for their profit. ඉතින් ගෝලීය brands 400 උත්සාහ කරනවා ඒ ඔක්කොම ගෝලීය brands වලට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය resources රටවල් වලින් අරගෙන 99% of the GDP is run by 1% of the global brand owners. ඉතින් 99% ලෝකේ GDP එක තිබෙන්නේ අර ගෝලීය brands 400ක් අයිති 1% 1% යටතේ. ඒගොල්ලෝ චීනයේ ඔක්කොම නගර ඉන්ඩස්ට්‍රියල් zones වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ human rights නෑ. ඒ නගර හරිම දූෂිත, ඒ කියන්නේ හරිම මේ වෙලා මොනවාද දූෂණය වෙලා. එතකොට organ transplant කරනවා, මිනිස්සුන්ගෙන් organs ගලවලා හයි කරනවා. බොහොම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. When global brands get to exploiting sovereign nations. Watch it. අටවෙනි කාරණාව, the consumerist drive I mentioned already. That and the sex industry driven on the consumerist drive, demeaning nations, ruining nations. ඉතින් ඒ දේශයන් පහත් කරන්නා වූ, අපචාරික කරන්නා වූ වෙළඳ භාණ්ඩයක් වගේ දේශයන් පාවිච්චි කරනවා, දේශයෙන් මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා මේ පරිභෝජන ආර්ථිකය, අධි පරිභෝජන ආර්ථිකය. This hyper consumerist society. You have to make personal choices about these things. මේවා ගැන අපිට පෞද්ගලිකව තීරණය කරන්න වෙනවා. Then point 9 is destroying immunity on a big scale. Many events are afoot, including giving sugar as much as possible, සීනි දෙනවා, vaccine ගහනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමාන vaccine. පුරාණයේ තිබුණ හොඳ vaccine නෙමෙයි, triple vaccine නෙමෙයි, polio vaccine නෙමෙයි, tetanus vaccine නෙමෙයි, ඉතාම හොඳ vaccine. වර්තමානයේ අවුරුදු 20ක් තිස්සේ ඉඳලා හදන අලුත් vaccine වර්ග ඒක මහ පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් විතරක් නෙමෙයි, අපේ ප්‍රතිශක්තියට හානි කරනවා. So we need to know that we are in a trap and we need a good shepherd speaking to our life, strength for the day and vision for the run. Strength for the day and vision for the long run. If not, the screen will take over our life and manipulators are behind the screen. I'm not saying don't watch the screen. I'm only saying if you don't have the compass of a good shepherd in your heart and in your life, you will listen to so many other contradictory voices. You will not know what to believe. ඉතින් මම මේ කිව්වේ ඒ යහපත් එඬරෙක්ගේ හඬ ඔබට මඟ පෙන්වන්නේ නැත්නම් බොහෝ හඬවල්, there'll be a cacophony of voices. එක එක දෝංකාර ඔබව අවුල් කරලා ඔබ දන්නේම නැතුව හිතපු නැති පැත්තකට ඔබව ඇදගෙන යනවා. ඒකයි වෙන්නේ. So then 10 we subscribe to the philosophies of struggle for existence and survival of the fittest. අපි ක්‍රමයෙන් පුරුදු වෙනවා උචිත උන්නතිය, might is right, බලවන්තයා ජයගනි. එතකොට අපි කියනවා අනවශ්‍ය ළමයි මරමු බඩේදීම, abortion. What a terrible travesty of modern civilization. ඊළඟට අපි කියයි මන්ද බුද්ධික ළමයි වැඩක් නෑ ආර්ථිකයට, ඒගොල්ලන් අත්මරමු. ඊළඟට අපි කියයි නාකි අය වැඩක් නෑ, ඒගොල්ලන්ට වැක්සින් ෂොට් එකක් ගහමු, ඒගොල්ලන්ගේ ඉමුනිටි එන්න අඩු වෙන්න. ඊළඟට අපි කියයි යුතනේසියා දෙමු ඉල්ලන ඕන කෙනෙක්ට. Can you see where we are going? Yes. In 1972, International Medical Association changed the oath of Hippocrates. When I entered medical faculty, 1972 January, we had to take the oath of Hippocrates, which said, I will not help a woman to procure an abortion. අපිට කියන්න සිද්ධ වුණ 1972 අපි වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළු වුණාම මම හිපොක්‍රටිස්ගේ ඕත් එක මම කාන්තාවකට abortion එකක් කරන්න උපකාර කරන්නේ නැහැ. ඒක හක් කරා. ඒ අවුරුද්දේ මැදදී. After and the Roe versus Wade was coming, even before that, International Medical Association removed that.
ඊළඟට ෆාමසිටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මම තවදුරටත් කිව්ව එක කොපමණ බලපෑමක් කරනවද අපේ ජීවිතයට සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති රාජ්‍යයන්ගේ ප්‍රතිපත්ති වලට. Pharmaceutical industry affecting the national policies. 12th one, the drugs, the screen and the entertainment. What's the connection? මොකද්ද සම්බන්ධතාවය? ස්ක්‍රීන් එක බලන තරමට අපේ මොලේ ඩෝපමින් සෙරටොනින් වෙනස් වෙලා we get chemically addicted inside. ඇතුලෙන් chemically addicted වුණාම අපි drugs and substances හොයනවා. ඉස්සෙල්ලා පොඩි red dyes වගේ substances, ඊළඟට ecstasy වගේ ඒවා, dancing වගේ මේ ඒවා, ඊළඟට cocaine and big time drugs. So the entertainment industry is the evangelizing force. ඒ කියන්නේ ලෝකෙට මේ අලුත් ජීවිත ශෛලිය නේද? අලුත් ජීවිත ශෛලීන්, ජීවිත සංස්කෘතියන් ප්‍රචාරය කරලා හරින්න entertainment industry is all pervasive. It comes to your child's screen, and if you don't supervise, he's in big trouble. So my plea is these children, this generation needs mistake management. මේ පරම්පරාවට අත්‍යවශ්‍යයි මඟ පෙන්වීමක් ඔවුන්ගේ වැරදි හදාගන්න. When they err is the time they are sensitive. ඔවුන්ට වැරදුනාම ඔවුන් කියන දේ පොඩ්ඩක් අහනවා. Dad, you must give time. තාත්තා තමයි එකට වෙලාව දෙන්න ඕනේ ළමයෙක් ඉඳ ගන්න. Principle of mistake management is absorb the error. That's the principle of the cross. ඒ වැරදුනාම වැරදුන එක්කෙනාට ඒකට තලන්න එපා, බනින්න එපා, වරද ඩිෆයින් කරන්න එපා, පෙනල්ටි එක ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරන්න එපා. වරද අවශෝෂණය කරන්න. ඒක තමයි කුරුසියේ මූල ධර්මය. Redemptive justice. Absorb the error and absolve the person and give him a method of how you do better next time. ඒ වරද බාර ගන්න, ඒ ඔහු වරදෙන් නිදහස් කරන්න, ඊළඟ සැරේ ඊට වඩා හොඳට මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබගේ දරුවට ඔබ කියා දිය යුතුයි. Dad, you are the hero. Dad, you are the champion when you get it right for your child who went wrong. ඒ වැරදි අවස්ථාවේදී dad ඉන්න ඕන එතන. පියා තමයි එතන ඉන්න ශූරයා ලෙස, වීරයා ලෙස ළමයිගේ වරදෙන් ඔබ මුදා ගන්න. They had the principle of the good shepherd. He absorbed all our error. The wounds, the thorns, the nails and all that. Those are the things we were doing to each other. Wounds, the thorns, the nails and all that. He absorbed it. This is the way forward is my scientific conclusion. මේක තමයි ඉදිරියට මඟ කියන එක මගේ විද්වත් විමර්ශනය සහ විශ්ලේෂණය. Thank you for listening. We will meet again. This was a long talk.